অনেকে বলে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, কিন্তু অনেক সময় এই উপায়গুলো বের করা একদমই সহজ না। আবার সঠিক কৌশল থাকলেও অনেক সময় উপায়গুলো একদম বেরও করা যায় না। তবে রবিতে আমাদের কোনো ভয় নেই, কারণ আমরা আমাদের সিএসও হিসেবে পেয়েছি রুহুল ভাইকে। চলুন আজকে জেনে নিই রুহুল ভাইয়ের থেকে যে কিভাবে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হয়। ভাইয়া কেমন আছেন? ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তো ভাইয়া আপনার ব্যাপারে অনেক কিছুই হয়তো আমরা অনেকে জানি না, অনেক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট থাকতে পারে আপনার ব্যাপারে, কারণ আপনাকে আমরা যেভাবে সিএসও হিসেবে দেখি অনেক কিছুই আমরা হয়তো জানি না, তো সেগুলোই আজকে জানবো। সো ভাইয়া, আপনার শৈশবের কিছু স্মৃতি যদি বলতেন, আপনি কি ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন, পড়া ভালো লাগতো না, দুষ্টুমি করতেন কিনা, এগুলো একটু যদি আমাদের বলেন। শৈশবের 2-3টা ওয়ার্ড ইউজ করেছো এখানে তুমি, দুষ্টুমি করেছি কিনা, রাইট? ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম কিনা? আমি খুব দুষ্টুমি করতাম। আচ্ছা। এবং ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, ঠিক আছে? সো আমি জাস্ট 2-একটা যদি ঘটনা আমি মনে করিয়ে দিই, যেমন আমার যখন এসএসসি অথবা এইচএসসি পরীক্ষা হচ্ছে, ওই দিনগুলোতে আমি দেখেছি ক্রিকেট খেলেছি। ও, হাউ ডিয়ারিং। সো ওইটা অনেক সময় আমার মা মনে করিয়ে দিত যে তোমার কনসেন্ট্রেশন অফ এক্সাম এত লো ছিল যে আমি কখনোই স্টাডিতে কখনোই কনসেন্ট্রেট করতাম না। সো আমি বলবো যে এসএসসি, এইচএসসি আপ টু এইচএসসি আমি বলবো যে আমি কখনোই কনসেন্ট্রেটেড ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, হওয়ার চেষ্টাও করিনি কখনো। তো এরপরে ভাইয়া? এরপরে আসলে আমরা একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মধ্যেই বড় হয়েছি। তো হঠাৎ করে যেন একটা চিন্তা আসলো যে আমি যেহেতু ফ্যামিলির সবচেয়ে বড় ছেলে ছিলাম, আমাকে হয়তো সংসারের হালটা ধরতে হবে, বাবাকেও রিটায়ার করতে হবে। ইচ্ছে ছিল যে বুয়েটে চান্স পাবো অথবা কোনো মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবো। যখন সেটা চিন্তা করতে পারলাম না, তখন একটাই অপশন যেন এসে বললো অটোমেটিক যে আমাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। সো ওখান থেকে আমি কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাই অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন করে আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে ভর্তি হই। তো আলহামদুলিল্লাহ যেটা হয়েছে তখন থেকে আমার সিচুয়েশনটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আমার স্টাডিতে কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি ছিল। আমি বোধহয় আমি বলবো যে আমি বোধহয় আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইয়াংগেস্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইন কান্ট্রি, ওয়ান অফ আমি বলবো আর কি। তো ওই আর্লি স্টেজ অফ মাই এডুকেশন ওয়াজ নট ফলো থ্রু লেটার অন। সো এটা আমি বলবো যে ইউ নো আই বিলিভ ইন লাক। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরে এটা মনে হচ্ছে আই ওয়াজ কোয়াইট লাকি not to get admitted in medical universities or even BUET, or even আমি ভালো ছাত্র ছিলাম না, because I enjoyed later on আমার accounting academy and chartered accountancy profession very much. আচ্ছা। And then it's just continued. সো ভাইয়া, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যখন হলেন তারপর থেকে আপনার যাত্রাটা কিভাবে শুরু হলো, লাইক আপনার ক্যারিয়ার কিভাবে শুরু হলো? আচ্ছা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার আগে আমার ক্যারিয়ারটা শুরু হয়েছে, বিকজ আমি জব শুরু করেছি আর্লি 2000। সো আমি স্টার্ট করেছি গ্রামীণ ফোন থেকে। গ্রামীণ ফোনে আমি কাজ করেছি প্রায় 7 বছর। তো ওই সময় আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কমপ্লিট করি। সো জব অ্যান্ড প্রফেশন আমার দুইটাই প্যারালালি চলেছিল। তো তারপরে আমি যেটা করেছি আমার প্রফেশনে, আমি আই মুভ অ্যারাউন্ড ইন ডিফারেন্ট ফাংশনস। সো এই ফার্স্ট থিংস উইদিন ফাইন্যান্স, I work, I would say all the units within finance, and then gradually move in strategy. আমি তো রবিতে জয়েন করেছি 2011-এ। আফটার এ ব্রিফ পিরিয়ড অ্যান্ড আই মুভ টু গ্রুপে আমি একটা শর্ট স্টিন্ট কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করেছি। And then I was also group financial controller before I came back in Robi and took over strategy functions. So it's more of a, I would say, 20-year span. I worked both in strategy and finance, and lately, of course, my involvement is heavily on AI. All you know that AI and BI side. Right. আচ্ছা। সো ভাইয়া, আপনার কাজ নিয়ে তো অনেক শুনলাম, আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছেন? ফ্যামিলিতে আমার এখন আমার ওয়াইফ, I have got 3 kids. My elder daughter is 14 years old. Then my son, second 9+,
and my youngest daughter is 7+ months. আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। ভাইয়া আপনি ফ্রি টাইমে কি করতে পছন্দ করেন? আপনি স্ট্র্যাটেজি অফিসার হিসেবে তো মানে হেড হিসেবে তো আছেন, এটা আমরা সবাই জানি, বাট আপনার মানে শখের জায়গাটা কোথায়? I think this is changing. I would suggest every month and quarter this is getting changing. Of course, একটা heavy concentration থাকে to spend time with my family and kids. এটা আমি always prefer করি free time এ, but these days I would say consciously sleep, reading, focusing on health, right? So, and also I would say I try to spend or give quality time for my religion, so reading Quran, try to read Hadith, and of course just যেহেতু প্যান্ডেমিক ছিল ট্রাভেল করতে পারি নাই, but try to look for the opportunity to travel. That's great. আচ্ছা ভাইয়া, আবার একটু কাজের কথায় ফিরে যাই। How would you say that corporate strategy actually plays an important role in any organization? Because like corporate strategy না থাকলে একটা অর্গানাইজেশনে কি থাকতো না, মানে এটা কতটুকু ইম্পর্টেন্স প্লে করে, এটা যদি একটু বলেন ভাইয়া। আসলে আমি যে জিনিসটা বলবো যে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি অ্যাজ এ ডিভিশন, আর আন্ডারনিথ দেয়ার আর ফিউ জব। সো কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি কোনো ডিভিশন না থাকতে পারে, বাট ওয়েদার উই হ্যাভ দ্যাট জব ইন এনি অর্গানাইজেশন, ওটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর আমাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো আরেকটু এক্সটেন্ডেড, বিকজ আমাদের কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির পোর্টফোলিওর ভিতরে একটা ক্রিটিক্যাল এলিমেন্ট আছে, হুইচ ইজ BI, business intelligence, and also AI, and of course enterprise project management, EPM যেটা আমরা বলি আর কি। তো আমরা এখানে যেটা করার চেষ্টা করছি, we are connecting the dots. One is just the brain part of it, corporate strategy, যেটা কোম্পানি future direction set করতে হেল্প করবে, setting the vision, mission, right, and all the critical strategies, and we do this based on the data what we have, যেটা আমাকে BI হেল্প করে সিগনিফিকেন্টলি টু গেট দ্যাট। সো এখানে আমরা লং টার্ম, উইক সিগনাল, স্ট্রং সিগনাল, রাইট, নেট টার্ম সিগনাল, ওইগুলো আমরা পেতে হেল্প করে। অ্যান্ড অফকোর্স অ্যাজ এ অপারেশন অলসো ইট গিভস অলসো বিজনেস ইনসাইট অন এ ডে-টু-ডে বেসিস। দেন আমাদের টার্গেট সেটিংয়ে KPI ম্যানেজমেন্ট টিম কাজ করছে, হুইচ ইজ অফকোর্স অলওয়েজ ইন সিঙ্ক উইথ দ্য স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিশন। এক্সিকিউশন পয়েন্ট অফ ভিউকে আমরা EPM-এর উপরে রাইড করি। And then you all know that beginning of the year আমরা project set করি, right? Of course throughout the year also we do, but we project setting and subsequently follow up of the execution of initial projects, that also helps. So end to end, যদি আমি বলি setting from the company vision to the execution, and also subsequently assessing our performance against our visions. কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি কারেন্টলি আমার মনে করি এই তিনটা পার্টকে কানেক্ট করছে। আচ্ছা, সো ভাইয়া, সিন্স ইউ আর আ স্ট্র্যাটেজিস্ট yourself, what would you say are the best characteristics for a strategist? Like what makes a person good fit to be a strategist? Honestly, I mean, I'm not, my DNA is not strategy, right? I mean, it's a finance. To be very core, it's accountant. My initial few days of strategy was very difficult, in the sense I always had to think that how should I speak up from an accountant to chief strategy officer. The language must also be completely different, right? How should I think? Right. First things what I did, of course, I had to talk with MC members to get their input. Where are we right now, and what is their expectation? I tried to read a lot of books, right? And of course I did my own research, but as much I read, I talked, I was always confused. Confused in the sense, probably everyone is talking the same but in a different language. Right. So, but then I tried to understand my own way of strategy, and here I would say that for any strategies, first and foremost focus should be on customer. Right. What probably I try to do these days, and also I just always try to my team members focus on customer. Unless we know the customer need, demand, preference, we would never be able to set a right strategy. Right. So first things is
what they are looking for at this moment, and how their preference can change over time. So that can tune your designing of the business model. যেটা হচ্ছে আমি বলবো যে first and foremost focus areas for any strategist, because that is the first thing to do. And then of course once you do that, you set the vision, right? You then identify how you are going to achieve those. Right. That is what we are calling strategy. Right. And in a telco, the major building blocks always was, and still I would say, one is of course the network, the core product or vehicle we have got, the platform we have, and then how you reach to the customer. Right. And what are you taking to the customer? So when I say how you reach the customer, that's the distribution part, and what are you going to take to the customer is the product part. So again, I'm going to my first statement. Just you understand the customer. Once you you understand the customer, then only you know what they're looking for. That's the product I'm talking about, right? And how they are going to take this, the distribution we're talking about. So these three is the basic part of the telco strategy, especially at this moment. I think the opportunity what we have currently is the digitizing all these processes and right. the thinking process. Because in the past, when probably we entered into this industry, it was merely connectivity operation, right? Customer used to use mobile for connecting each another, but using the device, they are now doing a lot of things. Connectivity certainly is one part of it, but there are many service and service layer now near obtaining. So if I even want to connect a car, if I want to book a hotel, if I want to buy some grocery, everyone is using mobile phone. So now the product line or just future business model design has to be very different than what used to be earlier. And then digitizing the whole process. One thing is very critical, what probably I personally would say, just I'm pretty blessed here, our extensive focus on the data and analytics. And this is of course group priority. And here, one thing I want to highlight, that whenever we talk about the digitization, it would not create any economy unless you collect the data and you use those data for customer benefit, right, or to bring the operational efficiency. I think we are into right positioning that we currently prioritizing this BI and AI, and we are really progressing very fast. And I think all you know that we are really doing well within even Axiata OpCo, even in country perspectives among all other peer operators. We are probably the leading player in that AI journey. So I'm really hopeful. Probably next couple of years it would be quite exciting how we can bring scaling to it and take really to the customer and all end point, including distribution, sales people, right? All the stakeholders that we have got. We're hopeful about that as well, Bhaiya. Yeah. So since you talked about progress, how do you think, how do you envision the long-term plans as a CSO? And if there are some concerns that you have, and how will you address these concerns? I mean, I said my basics, which is customer priority. Customer is at the center. Yes. Customer is my focus. So we always need to watch very closely how customer preference and need are getting changes. I think of course technology is one of the critical element that's transforming customer needs and preference. So we need to be watchful that how customer is changing, how technology is enabling these changes, and how we can reposition ourselves every quarter or years to address that customer need and preference. Right. That is the simple way I can tell that a strategy is going to evolve accordingly. Now, defining customer also another critical challenge for us, because we may not necessarily decide to serve all the customer, right? So let's, for an example, we have got retail consumer, right, and even in the retail you have got so many segments, right? Same goes for in the corporate segment. We also have got segment we call high VC, low VC, right?
there are many segments into the place. So we need to be very decisive which customer we are going to target, and gradually you are going there, right? And that is why I was telling at the beginning that it's very important to know the customer, because one thing we must have to understand that customer is going to take our service once they see we can create value for them. Unless we create value, they will not be with us. So changing the business model with that priority would be very important. Challenge in the sense that whether we all employee stakeholders are in the same mindset. Of course, that is very important. Yeah, so I get sometimes probably a bit frustrated when I still hear we are probably technology, we are finance, we are strategy, right? We must have to act one single body and one single heart, and connecting ourselves to a single goal, which is customer centricity and customer preference, customer need, and just we need to address that part of it. And I am pretty sure just once we are there, we know customer pain point, we know customer intention, choice, preference, and we are willing to serve that. Then every part of our organization will be targeting toward that direction. Every part of a customer organization will be motivated and progressing towards that. That's wonderful, Bhaiya. So since আমরা গত বছর তো প্যান্ডেমিকে আমরা সবাই সাফার করেছি, সো সিন্স আপনি স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করেছেন, তো সেই সময়টা আপনার স্ট্র্যাটেজি মানে চেঞ্জ করা বা নতুন কোনো স্ট্র্যাটেজি আনাটা খুবই ক্রুশিয়াল ছিল। তখন আপনার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল? আসলে ওই সময় পার্সোনালি তো আমার আরেকটা রোলও ছিল, অ্যাক্টিং সিএফও হিসেবে ছিলাম আমি। তো দুইটা পার্ট আমাকে অলওয়েজ মাথার ভিতর রাখতে হয়েছে। একটা হচ্ছে হাউ টু অ্যাড্রেস দ্য ইমিডিয়েট ক্রাইসিস, এটা হচ্ছে অলওয়েজ ইট ওয়ার্ক ডে অ্যান্ড নাইট, অ্যান্ড দেন হোয়াট অলসো উই ট্রাই টু থিঙ্ক দ্য হাউ টু কাউন্টার দিস চ্যালেঞ্জেস। অ্যান্ড আই ক্যান রিকল দ্যাস একটা স্টেটমেন্ট মাহাত্মা ভাই অলওয়েজ বলতো আমাদেরকে, and that probably I also try to embed it into our thought process, that every crisis offers some opportunity. Exactly what we try to do. Very true. We try to do. So what we try to do, that opportunity, we of course pandemic created an auto crisis. On top of we management also created some extra crisis, right? So if you are into crisis, that drives innovation, that drives some new thought process, right? That drives some new urge. I think last time during pandemic, that is what we managed to create, and finally, alhamdulillah, we came up with a very good outcome. And lot of things probably what this year we are achieving, or we are telling that this good outcome in terms of business results probably is a part of our last year's decision or execution. Especially I just wanted to highlight on the digitizing part, how we take the product to the distributors, to the customer, right? So it's completely new thinking process, and we try to use or take the opportunity what pandemic has offered us, and we'll keep continuing doing so. Well, by the looks of it, your strategies were successful, at least for now. So, and we wish that it will be in the future as well. So, Bhaiya, besides, we already know that you're a finance and strategy guy. So, besides that, what part of the business excites you? Any new stuff on the way, I would love. Honestly, of course, I'm really enjoying my time in AI part, and I would say just even though finance is my DNA, but somehow just I got hooked into that AI side, because I see this can open up many opportunities. But in terms of technology front, I started getting a lot of interest these days, especially of network, IT. I try to learn a lot of things. So I would say my old, type of number, compliance, control, I probably lot more enjoying probably this part of the world where technology is much leading in the discussion, right? Changes, transformation, all those sort of areas probably I would love, and just I'm enjoying that part.
That is wonderful, Bhaiya. So I think that's all about this interview. Thank you so much for being with us. আপনার ব্যাপারে অনেক অনেক জিনিস আমরা জানতে পারলাম। So আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। And that brings us to the end of this episode. Thank you so much for being with us and hopefully আমরা আরো অনেক এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও আসবো।